Every creative has it. Potential. Do you know what it is? It's that blank canvas inside of you. It's every creative possibility in your future. It's where your story begins. It's not always easy to find, but you will find it if you dig deep. It took me years to discover mine. It took less than a second to recognize it. Feel it and grab it. And hold it tight. My natural passion to tell stories became my reality. Now find yours. It's there, right in front of you. Setbacks? There will be plenty. Learn from them. Leave them behind and get closer to your creative destiny. Realize the hidden hopes and dreams. There is a place for them in this world. So share them with all of us. Don't leave your canvas blank. Be true to yourself. Find your true potential. It's time. Ignite your passion. Panasonic. Capturer des sujets en mouvement avec des détails extrêmement nets, grâce à la mise au point automatique la plus rapide au monde, seulement 0,06 secondes. L'appareil Alpha 6000 constitue une alternative de qualité supérieure aux réflexes volumineux grâce au capteur autofocus avec détection de phase de plan focal à 179 points, à la prise de vue continue de 11 images secondes et aux excellentes performances de suivi de mise au point. Vous ne perdrez plus jamais l'opportunité de prendre une photo, même avec un sujet qui se déplace rapidement. Il offre également une superbe qualité d'image grâce au nouveau grand capteur Exmor APS-C d'environ 24,3 mégapixels effectifs et au nouveau moteur de traitement d'image BY11X. La sensibilité ISO de 100 à 25600 garantit une polyvalence et des performances supérieures, même au crépuscule ou la nuit. Le fonctionnement est rapide et extrêmement intuitif grâce au viseur TrueFinder, OLED et aux deux molettes de commande. L'écran LCD inclinable facilite les prises de vue sous différents angles. Vous partagerez vos photos très facilement sur Facebook, Twitter ou par mail via vos périphériques mobiles grâce au Wi-Fi et à la technologie NFC par simple contact. L'écran LCD inclinable facilite les prises de vue sous différents angles. Vous partagerez vos photos très facilement sur Facebook, Twitter ou par mail via vos périphériques mobiles grâce au Wi-Fi et à la technologie NFC par simple contact. L'Alpha 6000 est plus proche d'un réflexe numérique en termes de fonctionnement. La molette de réglage intuitive vous permet d'effectuer des ajustements rapides tout en regardant dans le viseur. De plus, des boutons vous permettent de personnaliser vos préférences. Une nouvelle interface utilisateur améliorée peut être personnalisée pour un accès rapide à vos fonctions principales et une griffe porte-accessoires multi-interface accepte un large éventail d'accessoires. Un flash intégré et un écran LCD inclinable complètent cette gamme aux spécifications de pointe.
Le viseur de l'Alpha 6000 dispose d'un nouveau système optique avec 4 doubles lentilles asphériques qui offrent un grand angle de visualisation et une visibilité claire d'un coin à l'autre. Avec une résolution et un contraste élevé, ce nouveau système améliore considérablement la visibilité. En optimisant les caractéristiques de l'écran OLED par des couleurs riches, une reproduction fidèle des couleurs et un contraste élevé, le viseur affiche des images d'un réalisme étonnant qui présentent un aspect naturel et sont faciles à regarder. Filmer, toucher et partager en un instant. Avec le Wi-Fi intégré et la connectivité NFC, un simple contact rapide suffit pour effectuer un transfert de photos et de vidéos sans fil directement vers un smartphone ou une tablette compatible NFC. Vous pouvez même transformer votre téléphone ou votre tablette en télécommande pour contrôler l'appareil et prendre des photos. Si vous voulez voir les images sur votre téléviseur, il vous suffit de procéder au transfert sans fil. De plus, si vous aspirez à davantage de créativité, vous pouvez choisir même les applications pour appareils photo Play Memories. L'Alpha 6000 est un appareil photo très intelligent dont les fonctions vous garantissent des photos dignes d'un professionnel, le tout dans un format compact. We at Canon are proud to announce the release of the official version of our EOS webcam utility software for Windows. Now let's learn how you can turn your compatible Canon EOS camera into your main webcam using only a USB cable. What's up everyone, I'm Renato, Senior Pro Market Specialist for Canon USA. And in this video, I will show you how you can use your compatible Canon EOS camera as a high quality USB webcam for your online video conferencing and live streaming with a Windows computer. This video is divided into 3 parts. In part 1, we will learn how to install the software on your computer, how to set up the camera, and how to enable EOS webcam utility within your favorite application. In part 2, we will learn about the updates from the beta version, and in part 3, we will talk about our support materials and our online community, which may be helpful for you. So let's get started. Before we start, if you have the beta version of EOS webcam utility installed on your computer, be sure to uninstall it before proceeding. To begin, you will need to download the new software. Head over to our service and support page to download EOS webcam utility for Windows. The link to the page is provided in the description below. If you are based outside the United States, please visit the Canon support website for your local region. Once the download is complete, extract the The Panasonic LUMIX DC ZS200 is a pocketable travel camera with a 1-inch sensor, which is built around a long-ranging 15x 24 to 360mm equivalent lens. While the long zoom is a major selling point, the ZS200 has plenty of other tricks up its sleeve too. Its sensor is large for a camera in this class, which means better image quality than your average compact. 5-axis stabilization helps keep pictures sharp, even at the long end of the zoom. The ZS200 features a variation of Panasonic's depth from defocus autofocus technology, which ensures impressively fast focus acquisition in most situations. While far from being an action camera, the ZS200's maximum frame rate of 10 frames per second makes it useful for capturing quick, candid moments. As well as 20 megapixel stills, the ZS200 can also capture 4K and HD video, and Panasonic's 4K photo feature makes it possible to shoot 8 megapixel still frames at a rate of up to 30 per second.
Built-in Wi-Fi and low-energy Bluetooth make it easy to get images off the camera and onto your phone. For more information about the Panasonic LUMIX DC ZS200, visit dpreview.com.